Salve onorevoli, siamo di nuovo qui su Gothic 2 in un nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati che abbiamo visto la fattoria del negriero e ora dovevamo un attimo andare a arrivare finalmente, si spera, alla fattoria del proprietario terriero, contadino, Hey, Bebera, you! o Bebara. Salve bella fanciulla. Hello, beautiful maid. Stop trying to sweet-talk me, boy. And tell me what you want. I'm busy. Come procede il lavoro nei How's the campi? field work coming? Look at these huge fields we have to work. And you know how we're doing. Are you looking for farm work? Forse. Maybe. In that case, you should go and see our farmer Sekob, the old slave driver. Maybe he's got something for you. Of course. You could also try Owner's farm at the end of the long road. But beware of the mercenaries. They don't take to strangers. Fine. Grazie. Stavo lì giusto per dare informazioni di routine, possiamo dire. Questi qua lavorano vicino a delle bestie che sono più grandi di loro, li ucciderebbero in poco tempo, però. Insomma, ognuno è libero di fare quello che vuole. Lì abbiamo, alla nostra destra abbiamo ballerini di danza classica. Contadino, contadino. Bene. Vedere che ci chiede pure il pedaggio questo. 108. Tu saresti Fester. E tu chi sei? Tirate sulla benda dell'occhio. Ma salve Greg. Allora sì, vabbè, fammi vedere ancora troviamo qualche altro NPC durante il percorso. No signore, ecco. Comunque eccolo qui. Quindi parliamo con il nostro amico. Salviamo, ci manderà a scavare da un'altra parte. 109. Hey, Va tutto bene? how are things? So. Those mercenaries aren't much help, really. I had expected them to have a little more guts, at least. But they're just a bunch of braggarts and loudmouths, if you ask me. So what about those things I buried? Have you found them yet? No, not all of them. Then hurry up, will you? It can't be all that difficult. Ok, che ci fa? Che hai a che fare tu coi mercenari? What was your business with the mercenaries? I already told you I'm looking for this fellow in red armor. But the idiots here have no idea what I'm talking about. Sto cercando un tizio di nome Dexter, mi pare. I take it you're looking for someone named Dexter? Damn it, how would I know the fellow's name? Io so dove puoi trovarlo. I know where you can find him. Really? Tell me. Not far from here. He seems to be the leader of an evil gang of bandits. Ha! Yup, that's him. I knew the old landlubber'd hold up here somewhere. Now, all I need to do is scour all the hideouts and rat holes around here. I'll find that bastard. Don't need your help for that. Ripetimi dove sei Where buttata la roba. exactly did you bury your stuff again? Let's see. There's an islet in the small lake with the two waterfalls. There are Okay. two more spots where I buried something further up. In the high. One spot is behind the farm up there, and the other one's next to the entrance to the pass by the waterfalls. There are stairs leading down from the fields of the farmer up there to those of the landowner. There's another cache in the hollow where the stairs. Fine. Quindi ha detto che lo andrà a trovare lui. Vuoi vedere? Gigante al foro di Jack. Ok, ho sepolto delle cose in più punti diversi. Il tizio vuole che perlusti la caverna alla ricerca delle sue cose. Le ha sepolte e ha segnato il punto come. Mi ha dato un piccone per aiutarmi alla ricerca. Allora, ha sepolto delle cose in più punti diversi. Sulla piccola isola nel lago dove, con le due cascate. Sugli alti pascoli dietro la fattoria. Accanto all'entrata del passo. Vicino alle cascate.
Nel fosso sotto alle scale che conducono ai campi. Ma porco ciuto, perché? Perché? Questi qui sono stati così dementi da andare a arare i campi che stanno dietro a un covo di razziatori. Mi chiedo perché. Visto un fuocherello, magari sono amici. Santuario di Ilnos. Tavoletta di pietra. Ok. Accetto. Che cos'è questa tavoletta di pietra? Forza 1. I can't read that. Salviamo. 1-1-0. Vabbè, 1-1 meno però. Ci accontentiamo. Qui dicevo, ho visto un fuocherello. He really should have known better. Nobody ever asked me. I wouldn't have done that. Un verso di quello. That'll never change. Sarà piena. It's totally out. He should have known better. Alcune monete. Meglio di niente. Same old thing. Tell me that isn't true. I know nothing about picking locks. That'll only cause more trouble. I couldn't care less. Ma va, sembrano brave persone. 0. Salve, qui dove sono? Grom. Che nome? I know nothing about picking locks. Questa non è la serratura, dai. Andiamo. Prima il bello. Se avessimo quel porco Giuda di scassinare. Hey, Va tutto bene? everything all right? Ah, an unfamiliar wanderer. I am very busy, so what do you want? Cosa stai facendo qui? What are you doing here? Well, the things a woodcutter and hunter usually do. Cosa c'è di interessante da vedere What qui? interesting things are there to see here? Interesting is well put. If you go deeper into the woods here, you'll run into some very evil fellows. They're about 10 feet tall, hairy, and in a really bad mood. So don't go there if you're not strong enough for them. Non ti preoccupare, tanto qua mi battono pure i razziatori. Puoi insegnarmi a Can you cacciare? teach me something about hunting? Sure, but first get me something decent to eat. I'm dying of hunger out here. I want a bottle of milk, a loaf of bread, and a fat ham. Then I'll teach you what you want. Fine. Io ragazzi so già cacciare, non mi serve il suo aiuto. Lì stanno 2 lupi. Per puro caso riuscirei a ucciderli io? I lupi li ammazzo come un niente. Sono il resto del mondo che mi dà fastidio. Io ho un'altra capanna abbandonata. Ah, sono i troll. Quelli con la minchia, che se non abbiamo un incantesimo rimpicciolimento. No, riduzione era? O rimpicciolimento? Poi rimpicciolimento, madò! Qualcuno mi picchi per averlo detto. Vi prego. Vabbè, poi qui non c'è più niente. Era solo un piccolo valico. Un piccolo valico nelle montagne che portava al coso. Le balle di fieno. E ritorniamo sulla strada praticamente, da dove siamo venuti. Qui c'è un piccolo sentiero, lo voglio seguire, vediamo dove ci porta. Mi sa che non arriveremo mai alla casa del proprietario terriero. Per il fatto che ci servono livelli, però io non so veramente come farli. Perché ogni cosa che tentiamo di fare non va bene, cioè c'è sempre qualcuno di livello più alto. Razziatori nei campi non riusciamo a toccare. Ho sentito un rumore che non mi piaceva e ho visto persone che non mi piacevano.
Non si preoccupi, io vado a destra. Quindi diciamo per chi è stanco della vita, prende quella discesa, faccio capire. There's only one way for you to get into our camp alive, and that's over the bridge. I've got no time for things like that. Do you need it pounded into you? Take one step further, and I'll throw you down the cliff. He simply needs to practice more. Me ne vado. Why haven't I heard about this before? Vecchia tavoletta di pietra, eh. No idea, you tell me. Non I la can't proprio read vecchia that. tavoletta. said that? Ecco. I can't read that. Un'altra scrittura cuneiforme, quella che voleva Coso, come si chiama? really think? Commerciante. Qualcosa mi dice che non usciremo mai vivi. Non riusciamo a ammazzare un contadino, figurati un brigante. Halt! You can't go through here. I want to talk to your leader. Oh, I see. You want to talk to my boss. Well, then of course I'll let you through. Dice un'altra But tavoletta. only if you know his name. Because if you don't, I'll be obliged to kill you. Well? I couldn't get away with that. Dexter. Dexter. Well, I guess you know the boss. Okay, I'll let you through. But I'm warning you, you get too close to anybody, you won't get out of here alive. So take a deep breath and leave your weapons where they are. You'll find Dexter in the house. Vado a prendere il pirata e vediamo se vuole venire con noi. Sicuramente non verrà con noi, però tentare non nuoce, insomma. Signori, rieccoci, parliamo con lui. Se non viene con noi è inutile proprio tentare. È inutile tentarci a parlare, tanto pure che se ci andiamo a parlare che cosa potrà dirci? Ehi, guarda, ciao, sono uno che ti vuole uccidere perché insomma hai creato problemi. Non ha senso. Hey, Esther. Cosa stai facendo what are qui? you doing here? I'm preparing for battle. Perché? Why? Lately, the farmers have had more and more problems with field raiders. A few of them even managed to get themselves eaten. Fat Onar didn't exactly find that amusing. None of us got our pay for a week, and it was more or less my fault. Now Lee wants me to wipe out the creature's nest by myself. And the other boys have already made bets on whether I'll survive. Sei un buon combattente? Are you a good fighter? I'm fair with a sword, but with a bow, I'm very good. Why do you ask? Dov'è il nido? Where's the nest? In the middle of the field here, in the big rock. Fine. Fammi salvare. Così chiediamo se andiamo insieme. Potremmo attaccare il nido We could insieme. attack that nest together. You want to help me? Why? Diciamo voglio unirmi a I voi. want to join you. Oh, so that's the way it is. You want to prove how good you are. All right. Let's attack the beast together. Attacchiamo il nido. Let's attack the nest. Right now? Or do you need to equip yourself first? You could go back to the farm first. Ora mai più. There's no time like the present. Good. Then let's see what you got. Qua mi sa che ci fanno il culo in una maniera paurosa, ve lo dico io. Dai, dice il primo. There's another of those scummy beasts. Dice ne sono i primi 30, dice. One less monster around. There's another of those scummy beasts. One less monster around. There's another of those scummy beasts. Alarm! One less monster around. Ma non mi dai esperienza? Eppure direi che mi scusi.
So, this is where they drag the dead farmers. Disgusting. The filthy things should all be wiped out now. Let's go back. No, vi giuro, non stavo seguendo il discorso. Ascia arrugginita. Pozione. Moneta d'oro. Moneta d'oro. Qui cosa abbiamo? Moneta d'oro. E sì, però non me le posso raccogliere una alla volta, eh. Sembrerebbe che abbiamo preso tutto. È possibile che i razziatori non danno? Nothing there. Ricordo che i razziatori potevamo prendere un paio, quelli erano i pidocchi di miniera. Ma credo che il concetto sia lo stesso. Di prendere la... come si chiama? La pelle, non la pelle, la corazza, diciamo. Funghi oscuri prendiamoli, che sono sempre cose piccole, economiche, e danno comunque quei 5 punti vita che non si rifiutano mai. Andiamo. Prima di tutto, siccome so che Gothic è un gioco bastardo, ecco, sta qualcosa sopra il nido? Veloce veloce. No. Fatto ciò, siamo più o meno sempre allo stesso punteggio. Possiamo provare a riparlare con Aster e direi: guarda, ti ho aiutato allora. Hey, you! È il nostro accordo? What about our agreement? Are you kidding? You didn't do anything for it. Credo che la tua pelle migliorerebbe un po' di abbronzatura. Salviamo e veramente gli facciamo la pelle. I think your hide could do with another tanning. I don't like having my leg pulled. Don't make me cry. Cioè, vedete, non ha senso combattere 3 botte e cadiamo per terra. Non ha minimamente senso combattere, non ha minimamente senso attaccare ogni essere al mondo. Cioè... ritorno ai miei doveri. Mi dà fastidio. Ma non ho capito perché hanno voluto rendere Gothic 2 così difficile. Cioè, che poi non è difficile. Non ha senso, cosa posso fare ora? Where do you think you're going? Volevo solo dare un'occhiata in giro, tutto qui. I wanted to have a look around, that's all. There's a heap of trouble here for men like you. Are you telling me you just want to look around? Ha! So you're headed for the farm. Why else would you have trudged all the way here, hmm? So don't give me any of that bullshit, and let me search you and you can go on your way. Fa come credi, perquisisci allora. Suit yourself. Search me then. Now then, let's see what we have here. Ah, gold. It can be very dangerous carrying so much gold around. A lot of mercenaries are real cutthroats, not honest fellows like me. I only want 50 gold pieces from you. That's the toll here. And you only need to pay once. That's fair, isn't it? E come vanno le cose? And? How are things? Not many people come this way, but up to now, every one of them has paid my toll.
Dimmi, è la tua faccia quella che hai lì davanti o il tuo fondoschiena? Non ha senso farcelo nemico, se ci ammazza quello là con l'armatura normale, figuraci questo che cazzo ci conviene. No idea, you tell me. Got my own opinion about that. That's no secret. Will it ever change? Qua mi sa che dovremo sfidare tutti, guarda. What do you want? That was no big deal. I'm not touching that. Voglio dare un'occhiata. I want to have a look around the farm. That's his strength. Don't go into the building on the left. that isn't Silvio's in Go there. on like this He's forever. not in a good mood right now. You can't rely If on he him. sees a weakling who doesn't belong on the farm, he might get the idea of venting his bad mood on him. And there's more. Believe I'm not telling you anything Chi new. è Silvio? Who is Silvio? Our next leader, if you ask me. If you plan on asking him if you can join us, forget it. You look like you're barely good for herding sheep. You can't rely on that. He doesn't even know how to hold a sword. Mettings, sto per Nobody darti ever un asked pugno in for my faccia. opinion. It had to happen sooner or later. Perché? Che significa? What do you want That's this? the truth. That's the first I've heard of it. Methinks I'm gonna punch you in the Tell face. me. What? That's exactly what you need right now. Care less. I've been too nice to you so far, Thinks haven't it's I? as easy as that. That's all just gossip. They're smashing each other's skull! Defend yourself! Not bad at all. You Cioè il danno showed lo him who's faremmo boss. anche, ma... è che siamo inutili contro tutto il resto, praticamente. Non so che fare, non so se perché ci dobbiamo unire e quindi avere armature What do you più want? forti. I used to say that Ran like myself. Beliar himself was after him. Bla 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 bla. That was Been obvious there, all done along. Chi è that. Silvio? Berlusconi. It can't go on like this forever. Mettings. Io pensavo Mettings. E l'hanno you say tradotto that male. Cioè non l'hanno tradotto proprio, mi sa. Nobody There's ever asked more, for my believe me. opinion. Cosa succede? What's up? Since Onar announced he was hiring mercenaries, the court's been overflowing with nothing but rogues. All the rabble who didn't have the guts to come out of the woods before are here now. The bastards really came from everywhere. You listen to the wrong people. I mercenari sono arrivati da ogni direzione. The mercenaries came from everywhere? Most of them came from the penal colony. Never knew Another group of mercenaries came from the south, where they were probably hunting orcs. Beliar I bet that a himself few was of the after him. bandits from the mountains have shown up as well by now to get a free meal. Huh. I hardly know what to believe anymore. Ora sappiamo pure che succede. Yeah, he really said that. Questa è la destra. No idea, you tell me. Ci dovrebbe essere nessuno. You don't have to tell me that. Ma non c'è nemmeno niente. Che piaga. Elena. Nobody Lupo. ever asked for my opinion. Lupo che era... C'era un wolf in Gothic 1 che mi fece l'armatura di Pidocchio. Doing all right? Hey, I know you. From the colony. What do you want here? Hai qualcosa? Vuoi insegnarmi qualcosa? Can you teach me anything? I can teach you a few tricks in handling a bow if you want. I don't have anything better to do right now anyway. The wrong people. I'm not touching that. Hai qualcosa da vendere? You have anything to sell? Oh, don't ask. Bennett, one of the new guys, takes care of the weapons and armor now. In the colony, I was responsible for Lee's entire weapons store. And then along came a trained smith and pow, I'm out of a job. I desperately need a new job, even if all I do is guard the farms out there. I don't care, just as long as I'm not twiddling my thumbs here anymore. That's not what I heard all along. Don't have to tell me that. Hai già trovato un nuovo incarico? And? Found a new task yet? So don't tell me that. Not so far. Let me know if you have a job for me. So don't tell me that. No idea. Hai provato a cercare lavoro in città? Have you tried finding a job in town? In the city? Wild horses couldn't drag me there. Where do you think I would want to work there as a militia soldier? I can just imagine myself in the courtier's uniform. And then that obsession with obedience. Nah, forget it. There may not be anything to do here on the farm,
but at least I can do what I want. That's all, Joe. Signori, rieccomi, scusate, stavamo per parlare con Rob. Va tutto bene? How are things? What do you want from me, weenie? Cosa succede? How's it going? That's none of your business, weakling. Easy as that. Cosa succede? How's it going? That's none of... Vabbè, non risponde. Puoi insegnarmi a usare le armi a due mani? Can you teach me how to handle two-handed weapons? Listen, boy. It takes a lot of strength to wield a two-handed weapon. Why don't you slink off to the pasture for a game of ring around the rosy with the sheep? Really should have known better these days. No, non ha senso, tanto qui ci battono tutti. Hello, I'm new here. Don't take this the wrong way, but I'm not really in the mood for conversation. I'm totally wrecked. You're awfully busy, huh? You can say that again. Bennett makes so many weapons that I can hardly keep up with the polishing. Cosa mi dici della fattoria? What can you tell me about the farm? This is Onar's farm. That big building is his house. He vacated a wing for the mercenaries. We farmers have had to bunk in the barn ever since. But it's all right with me. It's good that we have people who guard the farm. The building here is the kitchen. Maybe you'll be lucky and Thekla will have something for you to eat. E dei mercenari? What about the mercenaries? Onar hired them to keep the city militia off our backs. But they also guard the farm, the sheep, and us farmers. So don't even think about stealing anything or rummaging around in somebody's chest. They're just waiting for a chance to knock you down. Can I buy weapons from you? I don't have much. We take almost all the swords and axes into Onar's house. Infatti non ha un granché. Il nostro quanto danno ha fatto? Ascia da guerra grezza. Forza richiesta 70. La puoi tranquillamente vendere. Altro dente di lupo che possono vendere. Ascia arrugginita. Spada che richiede la destrezza. Talento a due mani, bonusci. Perché richiederebbe la destrezza? Nel caso d'armi dobbiamo vedere bene. Hey, I do not sell any weapons. Khaled does. He's in the house with Onar. Che tipo di armi fa? What kinds of weapons do you make? Plain swords at the moment, not much else. But if I had some magic ore, I could forge weapons that are better than all comparable weapons made from regular old steel. You wouldn't happen to know where to find some around here? Besides in the Valley of Mines, I mean. No. Of course not. Sei dalla parte dei contadini o dei mercenari? Are you with the farmers or the mercenaries? You're pulling my leg, aren't you? I was just curious. Have you ever seen a farmer who also forges weapons? No. Then why do you ask such stupid questions? Insegnami a forgiare, no vabbè, insegnami a forgiare armi di metallo magico, no? E la forgiatura di equipaggiamento? What about forging equipment? What do you need? Equipaggiamento inteso come armature. Ha detto che lì sta quello che picchia tutti quelli che entrano, quindi salviamo magari prima di entrare. Jevis, contadino, mercenario. What are you doing here in my kitchen? Che odore delizioso qui. Something smells delicious here. Oh, yes. I know the likes of you. They're swarming all over the place. First, they try to get on your good side, and then when you need them, they're nowhere to be seen. Can't rely on that. Ho bisogno di un posto dove dormire. Sto cercando. I'm looking for work. You want to work here on the farm? No idea. You Only tell me. Onar can decide that. The farm is his, and so is the entire valley. I've got no time. Veramente for things avevo like that. intenzione di unirmi, ma ho bisogno di un posto dove dormire. Ho fame. I'm hungry. I don't dish out food to tramps. I only Can't feed rely on people that. who work. And that mercenary riffraff, of course. obvious.
Ok, fine. He should have known better. Posso aprire? Get your hands off that. No, no, Let's wait and see. non posso aprirlo. E signori, fatto ciò, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.